సో సారీ గైస్, ఏమనుకోకండి. జస్ట్ ఒక్క సెకండ్కి నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. జస్ట్ ఫర్ 1 సెకండ్ నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, జస్ట్ 1 సెకండ్ నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయితే లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇది అయిపోయింది. సో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నా లైవ్ స్ట్రీమ్ని. ఏమైందో తెలియదు కానీ నెట్ జస్ట్ ఒక 10 సెకండ్స్కి డిస్కనెక్ట్ అయింది. అదే చూసుకుంటున్నా లైవ్ స్ట్రీమ్ అవ్వట్లేదేంటా అని. సో మళ్ళీ నెట్ రీకనెక్ట్ అయిన తర్వాత లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేశా. మేబీ ఇది సపరేట్ స్ట్రీమ్ కింద వచ్చేస్తుందేమో. స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసిన 44 మినిట్స్కి నెట్ You'll పోయింది. do. Might be a cache of dream willow along that brave trail. అండ్ అగైన్ 1 sec, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. ఆ స్ట్రీమ్ని అదే గేమ్ని పాజ్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 1 second.
ఓకే, ఐఎమ్ బ్యాక్. హా, బేసికలీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పోయింది. 10 o'clock స్టార్ట్ చేసా లైవ్ స్ట్రీమ్ని, కానీ ఎందుకో ఏమైందో తెలియదు కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పోయింది. జస్ట్ ఒక్క 10 secondsకే లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది దానివల్ల. సో ఎనీవే, మేబీ మనం ఈ గేమ్ని ఈరోజుతో అవ్వగొట్టేయచ్చు అనుకుంటున్నా, అంటే మెయిన్ గేమ్ని. ఓ యాక్చువల్లీ కింద ఉంది, అది మనం పైకి వస్తున్నాం. ఓకే, మెయిన్ గేమ్ని ఈరోజు అవ్వగొట్టేయచ్చు అనుకుంటున్నా. కాకపోతే దీనికి డిఎల్సి కూడా ఉంది తెలిసి. ఇంకో 3-4 డేస్లో డిఎల్సి అండ్ ఈ గేమ్ కూడా కలిసి అవగొట్టచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, పైకి వెళ్ళాలి. ఓకే నైస్. ఓకే, నేను వచ్చిన రూట్ కరెక్టే, అది మళ్ళీ వెనక్కి చూపించింది. ఓకే, దూకినా, జస్ట్ దూకే ముందు ఎటు వెళ్ళాలో చూసుకున్నా. యాక్చువల్లీ నో ప్రాబ్లం, సైడ్కి వెళ్ళాలి. వాట్? కమాన్. ఓకే, హీల్ చేస్తున్నా. ఓకే నైస్. Strange. Looks like someone swapped all the dream willow in these caches for shards. No dream willow in the caches. Maybe Fia will know where to find more. ఓకే, యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ కొద్దిగా డ్రామాటిక్గా వస్తుంది, వీటి వల్లే అనుకుంటా. వన్ షాట్కి ఎన్ని పడ్డాయో. జస్ట్ పక్క పక్కన 3 నించొని ఉన్నాయి, జస్ట్ 1 షాట్కి మొత్తం 3 పడిపోయి. ఓకే నైస్. ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ. Handy. చూద్దాం. సో బేసికలీ గేమ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం సేవ్ చేసుకోలేదు. సో క్విక్లీగా సేవ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంది కాబట్టి సేవ్ పాయింట్. ఓకే, ఫుల్ అయిపోయింది హెల్త్. మళ్ళీ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేద్దాం.
ఈ ర్యాకూన్ బోన్ మనకు కావాలి. సో ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్ ఫిష్ మీట్ కూడా కావాలి. బేసికలీ ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఎప్పుడూ సరిపోవట్లేదు, అలా ఫుల్ అయిపోతూనే ఉంది. ఓకే నైస్. ఈ గేమ్ ఒకవేళ ఎండ్ అయిపోయినట్లయితే మొత్తం ఉన్న ఇన్వెంటరీ స్పేస్ మొత్తం Now ఎంటీ they're చేసేస్తా. hunting me. సో బేసికలీ నాకు తెలిసి మనం మ్యాప్ ఇంకా ఫుల్గా అన్లాక్ చేయలేదు కాబట్టి నేను అంటే ఫుల్గా అన్లాక్ చేయడం అంటే మొత్తం అంతా అన్లాక్ చేసా. కాకపోతే ఇక్కడ అక్కడక్కడ కూడా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది అన్లాక్ చేయలే, ఈ పార్ట్కి వెళ్ళే అలా కొన్ని ఇది పార్ట్కి వెళ్ళే అలాగా కొన్ని సేవ్ పాయింట్స్ కొన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి అక్కడ కూడా ఇలాంటి కొత్త క్వెస్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయోనని అనుకుంటున్నా. ప్రతి పార్ట్లో ప్రతి మ్యాప్లోనూ ఉంది, అంటే ప్రతి దగ్గర ఉంది. ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళలేదు నేను, స్నోయి ప్లేస్కి. అది ఇది అసలు ఈ ప్లేస్ అసలు టచ్ చేయలేదు నేను. అలాగే నాకు తెలిసి కొత్త ప్లేస్లు అన్లాక్ చేస్తే కొత్త క్వెస్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయి, మిషన్స్ ఏమైనా వస్తాయని చూద్దాం. It's you, the Anointed. Now, no need to make a fuss. That brave. Sounds like he's suffering. Yes. It's only a matter of time before he passes on. I've seen people die before, but never in such pain. I want to be strong like you, but nothing I do comforts him. I don't even have any dream willow to ease his pain. Inara had me search the stashes along the eastern Brave trails, but all I found was a few shards. That's strange. Who would have taken the dream willow? It's possible that Jun has gathered more. You could ask him, if you're willing to make the journey. I'll do whatever I can. Thanks so much. You said someone named Jun might have Dream Willow. Where would he be? He lives in the hills west of Mother's Crown. But the machines in that region are very dangerous. Don't worry, I can handle myself. If I run across Jun, I'll see if he has Dream Willow. You will? Thank you. My only wish is to ease this poor man's suffering. సో ఇది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ఏరియా చూసారు కదా, ఈ క్వెస్ట్తో అన్లాక్ అయింది. సో ఇలా దీనికి ఎలా వెళ్ళాలి? సో బేసికలీ నా దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ అన్ని ఎంటీ చేసేస్తాను. ఐ థింక్ ఇది మనకు కావాలి, ఎకోషల్స్ బాగా కావాలి, అండ్ బ్లేజెస్ చాలా అవసరం మనకి. ఓకే, కష్టపడితే 2 స్లాట్లు ఖాళీ అయ్యాయి. ఎనీవే, ఇటు వెళ్ళాలి. 47
71 feet. ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది, కింద దూకి డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, వచ్చిన రూట్ నుంచి వెళ్దాం. సేవ్ కూడా చేసేసుకుందాం. ఒకవేళ మీకు ఈ గేమ్ నచ్చి మీరు దీన్ని కొనాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఒకవేళ మీరు గేమ్ని కొనుక్కోవాలనుకుంటే చెప్తున్నా. సో నేనేమి లూట్ చేయను, తిన్నంగా వెళ్ళిపోతా, వెస్ట్కి వెళ్ళిపోతా. అండ్ ఆల్సో మన దగ్గర స్కిల్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ టైం మనం అప్గ్రేడ్ 10 స్కిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బేసిక్లీ మనం అన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా. బ్యాలెన్స్డ్ ఎయిమ్, ఇది ఫైటింగ్ బ్యాక్, ఓకే. కాంబాట్ ఓవర్ రైడ్, టింకర్ వెపన్ కాల్స్ అండ్ అవుట్ఫిట్ వీవ్స్ కెన్ నౌ బి రిమూవ్డ్ అండ్ రీయూజ్డ్. ఓకే, ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. Mount repair, machine repair, mount repair, dismount strike, combat override, call mount. Okay, oh, ఓకే. సో వచ్చిన స్కిల్ పాయింట్స్ అన్ని స్పెండ్ చేసేసా. Tasty. నాకు కావాల్సిన ర్యాబిట్ కావాలి. వెయిట్ ర్యాబిట్స్, సారీ ఇది ఫాక్స్, ఇది ర్యాబిట్. ఓకే, చూద్దాం ఏమైనా అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చాము. క్రాఫ్టింగ్, క్యారీ కెపాసిటీ, వెపన్ శాచెల్, ర్యాబిట్ బోన్ ఉండాలా దానికి. ఓకే, రోప్ క్యాస్ట్, ర్యామో పౌచ్. ఓకే, దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. తర్వాత దీనికి ర్యాబిట్ బోన్ ఉండాలి, దీనికి ర్యాకూన్ స్కిన్ ఉండాలి, దీనికి ర్యాబిట్ బోన్, దీనికి ర్యాట్ బోన్. నాకు ఇప్పుడు వచ్చి ఒక ఎలక్ కూడా కనబడలేదు. సో ఐ ట్రై. దీనికి ర్యాకూన్ స్కిన్ ఉండాలి, ర్యాట్ బోన్ ఉండాలి. సో బేసికలీ మనం ఎక్కువ హంట్ చేయాలి ర్యాబిట్ ని, ర్యాకూన్. ఓకే గాడి, గుర్తుపెట్టుకుంటా, ర్యాబిట్ అండ్ ర్యాకూన్. లెవెల్ 8 మెషిన్స్ అవి. సో బేసికలీ ఐ కెన్ Damn.
ఓకే సార్ హెల్త్ వేసుకోవడం మర్చిపోయా బేసికలీ. No space. అప్పుడే ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అయిపోయిందా? ఓకే. సో బేసికలీ సేవ్ చేసుకుందాం. ప్రతి క్యాంప్ ఫైర్ ని డిస్కవర్ చేస్తే అక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్, మనం ఎంత దూరంలో ఉన్న ఈ ప్లేస్ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఐ థింక్ ఈజ్ ఇన్ ట్రబుల్. I'm locked in! వాట్ ద Someone! Anyone! Got too much already. Please! Help! I'm locked in! ఓకే, లెట్స్ సీ. Someone! Is someone there? Oh, Mother be praised. I thought I'd never be freed. What happened? A gang of outcasts, that's what. They burst in, stole my dream willow, and left me to die. A gang of outcasts? Yes, a gang. The door crashed open. I didn't stand a chance. They grabbed my dream willow and left me for dead. Why would outcasts steal your dream willow? Why? Because it's the most valuable herb I gather, of course. Miserable thieves. They took nothing else? No. Mark my words. They have struck a deal with outsiders. It's shards they're after, and they'll kill to get it. Which way did the outcasts go? Up the mountain, I think. You might catch them if you hurry. Whatever you do, don't let their shabby looks fool you. They'll kill you as soon as look at you. Oh, I need to catch my breath. Yeah, you could stop talking for a start. The outcasts must have left tracks. My focus should pick them up. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Hurry! Help me up! So much for being careful. Got it! Hit it again! I'm out of air up. The outcasts that took the dream willow, Yes! and they're in trouble. Good shot! Finish it!
never know when I might need these. You have our thanks, if the gratitude of outcasts means anything to you. It does. You not only save us, but speak to us. The matriarchs cast me out at birth. The laws of the Nora don't mean much to me. And you're that girl whose mother never claimed her. But an outcast no longer. No. A seeker, in fact. Looking for Dreamwillow. That could be a problem. Why did you take the Dreamwillow? Because we have wounded. Why else would we take it? Something terrible has happened to the tribe. The Braves offer no protection. The machines are angry, and bandits infest the sacred land and prey upon us. Why else would outcasts break custom and band together, but that we have no choice? Even so, we did not steal. We left shards in the stashes and tried to pay John. But of course he would not speak to us. What crimes did you and the others commit? I beat a man who stole my kill. It was my wrong. The others stole, broke custom, or trespassed among the bones of the metal world. No murderers here, if that's what you're asking. Jun said you roughed him up. He was too busy cringing to know what happened. The man's a coward. We made sure not to hurt him, not that he seemed to notice. There are others who need Dreamwillow. You can't have all of it. You asking or demanding? Talking. One person to another. I see. Perhaps we have more than we need. After everything that happened, we were afraid. We took all we could find. Here, I'll keep a portion, but the rest, may it find its way to those who need it. I'll see that it does. In the meantime, you may want to go back to Mother's Heart. Things have changed there a bit. Tell them I sent you. If you think we'd be welcome. Things must have changed quite a lot. All right. We'll consider it. Good luck. And stay safe. ఓకే యాక్చువల్లీ వీడితో కూడా ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుందేమో అనుకున్నా. అలాగైతే వీడిని కాపాడాం కాబట్టి. వాడు మనకి కృతజ్ఞత భావంతో వెనక్కి ఇచ్చేసాడు డ్రీమ్ వీల్లో ఏదైతే అని ఉందో మెడిసిన్. ఆల్మోస్ట్ కొండ మీద కింద దూకిపోయా. హలో అగైన్. Here's the Dreamwillow. Take it to Fia and Mother's Rise. There are wounded braves there who need it badly. I will. But what became of the outcasts? Did those wretches pay for their crimes? Ganging up together, speaking to each other, and to us. I hope you showed them no mercy. You don't know who I am, do you? Should I? I was raised as an outcast in the mountains above Mother's Heart. The motherless girl. If I'd known, I never would have spoken to you. It's funny how you hate outcasts so much, Jun. Living out here all alone, you're practically one yourself. I happily keep my own company. Good for you, since I don't exactly see anyone beating down the door to spend time with you. Except outcasts in need of Dreamwillow, that is. I'm done here. Make sure that Fia gets that Dreamwillow, or I'll be back. ఓకే సారీ బేసికలీ నేను టిఫిన్ తింటూ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా, అందుకే మైక్ తీసి పెట్టి చేయడం జరుగుతుంది. సో అనేవి సేవ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ కూడా కిందనే ఉంది. సేవ్ పాయింట్కి చేసుకొని మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేసుకొని మన ప్లేస్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎక్కడ ఉంది ఇది? యా ఓకే ఇక్కడ ఉంది. సో నాకు తెలిసి ఇదే దగ్గర.
ఓకే, ఫైనల్ ఇక్కడ కూడా సేవ్ చేసుకుందాం. ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇటు వెళ్ళాలి. నువ్వు రాంగ్ రూట్లో వెళ్తాం. ఓకే, అండ్ బై ద వే మన దగ్గర ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఫుల్ అయిపోయినట్టుంది. Tough, but I'm used to it. ఓ మై గాడ్, లేదు ఇంకా బతికే ఉన్నట్టున్నారు. చూద్దాం. Let's get this over with. ఓ వీళ్ళు బ్యాండిట్స్. వీళ్ళు బ్యాండిట్స్. నేను ఇంకా నార్మల్ హ్యూమన్ అనుకొని ఫైట్ చేస్తున్నారు, కావాలని హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్ళా. I'd have to leave something else behind. ఓకే, ఎనీవే అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయి. ఇన్వెంటరీ, సోర్సెస్. ఓకే, రీసోర్స్లోకి ఇలా ఏంటంటున్నాయి. బేసిక్లీ ఏం లేవు వేస్ట్వి, అన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఇది ఒక్కటి తీసి పడేద్దాం. వుడ్ని డిస్మాంటిల్ చేయడం అవ్వదు, డిసెంబుల్ చేయడం అవ్వదు. ర్యాబిట్ స్కిన్, ర్యాబిట్ బోన్ దొరికితే బాగుండు. మనం కొద్దిగా క్రాఫ్టింగ్ చేసేద్దాం. మనకి వైర్ కావాలి, ఎందుకంటే బేసికలీ డ్రాప్స్ అన్ని వాటితోనే పెడతాం కాబట్టి. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ మనం హెల్త్ తోటి రీఫిల్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు హ్యూమన్స్ అనుకుంటున్నా హెల్ప్ చేయాలేమో అని చెప్పి నేను వెళ్ళా. వాళ్ళ బ్యాండిట్స్, వాళ్ళు వదిలేయాల్సింది అలా మిషన్స్ వాళ్ళే తప్పరాడు. పర్లేదు, హెల్త్ మళ్ళీ బ్యాక్ దొరికేసింది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో లెట్స్ గో. బేసికలీ ఈ రోజుతో ఈ గేమ్ ఎండ్ అయిపోతే స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసేస్తా. అండ్ రేపటి నుంచి ఈ గేమ్ తాలూకు డిఎల్సి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. పక్కనే సేవ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? I'd have to ditch something. క్విక్ సేవ్. ఓకే, క్విక్ సేవ్ చేసుకున్నాం. సో పండ మీదకి ఎక్కాలనుకుంటా ఇది. ఐ థింక్ The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? ఓకే,
ఓ ఇక్కడ ఉంది, నేను చూసుకోవాలా. సో బేసికలీ ఎల్లో ఉన్న లెడ్జెసే మనం ఎక్కగలం. ఓకే, ప్రతి క్లైంబ్ దగ్గర మిషన్స్ ఉంటాయి, చూసుకో అంటున్నాడు. What the... ఓకే. Ooh. అమ్మయ్య. ఇది పక్క అవుతుందా పైకా? ఓకే, పైకి అవుతుంది. Stalkers in the open. Watchers on the other side. వాటి లెవెల్ ఎంతో చూద్దాం. బేసికలీ అవన్నీ ట్రాప్స్ పెట్టుకొని కూర్చున్నాయి. దాని టైల్తో కొట్టింది విపరీతమైన డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఎందుకో తెలియదు. హీల్ అయిపోదాం. బేసిక్లీ దానికి నేను దానికి నాకు నేను దానికి అది కొట్టుకున్నాం. దాని దెబ్బ నాకు, నా దెబ్బ దానికి తగిలింది. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతున్నాయి. ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే అవి జస్ట్ నా పొజిషన్ రివీల్ చేసేవి, ఇప్పుడు వేగంగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతున్నాయి. Not done yet. సో ఓకే, కొన్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకున్న యారోస్. అండ్ మనకి వైర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. రీసోర్సెస్లో ఇన్వెంటరీ రీసోర్సెస్. వైర్ చాలా తక్కువగా ఉంది, సో మనకి వైర్ ఎక్కువ కావాలి. స్పార్కర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో స్పార్కర్స్ని దాన్ని తీసేద్దాం, దీన్ని డ్రాప్ చేసేద్దాం. థింక్ ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా ఓకే.
ఇప్పుడు లూట్ చేద్దాం. మనకు వైర్ ఎక్కువ కావాలి. These will keep. మొత్తం ట్రాప్స్ అన్నిటి ట్రిగర్ చేసేస్తున్నా. వాటి ఏరియాలోకి వస్తే ఎవరైనా డిటెక్ట్ చేసేలాగా పెట్టుకున్నాయి ట్రాప్స్ అన్నిటిని. సో ఫార్ సో గుడ్. మొత్తం అన్నిటిని క్లియర్ చేస్తాం. అండ్ సంగతి ఏంటి, వైర్ Save these for the trail. ఓకే, ఇది క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ కేవ్ లాగా ఉంది. బై ద వే అదేంటి, కేవ్ కాదు. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave. ఆకాశంలోకి లైస్ వేస్తుంటే ఎక్కడో మడుతాం. ఓ, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ నేను ఓపెన్ చేస్తా. Miss. Okay, I need that. Please. Thank you. నేను మాత్రం ఐస్తో సరౌండ్ అయిపోయా. దీని యాక్చువల్లీ దీని క్యానన్ యూజ్ చేసి వాటిని కాల్చొచ్చు, కానీ నేను క్యానన్ ఎక్కడ పెట్టినా నాకు తెలియదు.
చూద్దాం. బేసిక్లీ నాకు దగ్గరగా ఏదైనా వస్తే దాన్ని కట్టిపడేసి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ నా దగ్గరలో ఏం లేదు. ఓకే, మేబీ ఐ కెన్ ట్రై. కమ్ డౌన్. దూరం నుంచి అటాక్ చేస్తున్నాయి కానీ దగ్గర రావట్లేదు. ఓకే, థింక్ ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, క్లియర్. నా హెల్త్ మాత్రం తెగ కొడుతున్నాయి. సో లూట్ చేద్దాం. మనకి ఇన్వెంటరీలో ఎంత ఫుల్ అవుతుందో అంతవరకు లూట్ చేద్దాం. I can't spare the weight. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది క్యానన్. నేను ఇంకా ఇటు సైడ్ పడింది అనుకున్నా క్యానన్, కానీ ఇదిగా ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది నాకు కొట్టడం. సో మళ్ళీ ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా తీసేద్దాం, డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం, చూద్దాం ఏమున్నాయో. Might need this. బేసికలీ మనం కొన్ని క్రాఫ్ట్ చేసేసుకున్నాం. No room. అప్పుడే ఫిల్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ ఇప్పుడే ఎంటీ చేసా. మళ్ళీ
బేసికల్ ఇక్కడ అన్ని లూట్ చేసాం కాబట్టి సేవ్ చేసుకుంటా ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్. The snow's got a bite out here. సారీ గేమ్ పాజ్ చేసినందుకు చిన్న కాల్ వచ్చింది. This won't go quietly. Guessing that I'm almost there. Correct. Ah.
Holy shit. And actually ఇక్కడికి వెళ్తాం. Sit here. ఎంత స్లో మోషన్ చేసినా అది ఓకే రాలుతున్నాయి. Canisters, give me your canisters. That one held. Go canister. Come on. Yes. అది రైట్ సైడ్ ఉంది. సో రైట్ సైడ్ పోతుంది. లో ఏమో యాజ్ యూజువల్ కొద్దిగా హీల్ అవుతా. వెయిట్. That better have been the biggest guard you've got, Gaia. Whew. Finally.
మన ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది కన్ఫర్మ్. రీసోర్సెస్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. ఎస్, కొద్దిగా ఖాళీ అయింది. బేసిక్లీ మనకి హెల్త్ కూడా కావాలి. పాటలు కూడా ఇక్కడ పడేసింది, సో అవి కూడా లూట్ చేస్తున్నాం. పర్లేదు, ఈజీగానే అయింది, మన దగ్గర హెల్త్ ఉంది కాబట్టి. అందుకే హెల్త్ ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్ చేసుకొని ఉంటా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దాన్ని పికప్ చేసుకోలేదు. ఓకే, ఇంకా ముందు ముందు వెళ్తే ఏమేమి వస్తాయో మనకు తెలియదు కాబట్టి ముందుగానే హెల్త్ చేసుకుందాం. మొత్తం అంతా ఇదే స్నోయే ఏరియా అంతా. Stocking up. ఓకే, హెల్త్ ఇదే మనకు ముఖ్యం ఇప్పుడు. వా, సన్లైట్ ఫైనలీ. Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. ఓకే, ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలి. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. బేసిక్లీ నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీద్దాం అనుకుంటున్నా. వాట్ యు గైస్ తీద్దాం ఫోటో మోడ్లోకి వెళ్ళి. మనం ప్లేయర్ని హైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. తను ఆ గుడ్డల్లో కలిసిపోయింది. తను అక్కడ ఫోటో తీసిన. ఓకే, రైట్ సైడ్. Don't look down. Don't look down. Damn it. డోంట్ లుక్ డౌన్, డోంట్ లుక్ డౌన్. డామ్ ఇట్ అంట కిందకి చూసినందుకు. ఓకే,
This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon no one dared to come here. Except me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the Cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. Okay. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. ఓకే బేసికలీ వాడు ఇక్కడ ఉంటాడు అనుకున్నా. ఓ ఇక్కడే ఉన్నాడు. Yes? Oh, nothing. I need to get going. జస్ట్ ఇడు హోలోగ్రామే జస్ట్. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. బేసికలీ అన్ని క్రాఫ్ట్ చేసే ఉన్నాయి. Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah.
Not forever. Just the rest of your life. ఓకే, మన దగ్గర ఇన్వెంటరీలో స్పేస్ లేదు. ఓ, మనం ఇటు నుంచే వచ్చాం. ఓకే. Mind your footing. ఓకే. మనం పైకి వెళ్ళగలం ఇంకా. ఓకే, అదే అండి. సో సెర్చ్ ద రూయిన్స్ ఫర్ ద మాస్టర్ ఓవర్ రైడ్. బేసికలీ చాలా పెద్ద ఫెసిలిటీ అనుకుంటా. Ooh. Health? Anything? Go! This should be the last power cell I need to get to that ancient armor I found. లాస్ట్ పవర్ సెల్ ఇక్కడ పెట్టాడు. ఓకే, సో బేసికలీ మనం ఆ కొత్త ఆర్మర్ని ట్రై చేయబోతున్నాం. కానీ నాకు తెలియదు పైకి ఎలా ఎక్కబోతున్నాం. ఓకే, Guess that's my way across. Ooh. ఓకే, నేను కిందకి దిగడానికి పైకి ఎక్కాను. నో ప్రాబ్లం. రోప్. ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఫోటో మోడ్లోకి వెళ్తా. ఓకే, వాట్? ఓకే ఓకే, నేను సైడ్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. ఓకే. Glad that's over. Okay, nothing here. Sorry. పైకి ఏదో రూట్ ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం.
ఓకే, పైకి వెళ్ళాలా? ఓకే. కిందకు కూడా రూట్ ఉంది. Not this way. Maybe further up the shaft. ఓకే, ఓకే, ఇదే అండి. రియల్ లైఫ్ లో నాకు ఇలాంటి లోయింగ్ This చూస్తే కన్ఫర్మ్ గా must have been where they lived. నాకు ఇప్పటికే తిరుగుతున్నాయి ఈ గేమ్ లో What's చూస్తే. left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. నథింగ్. ఈ డోర్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెళ్దాం. ఓకే, ఇది మనం వచ్చిన రూటే. సప్లై క్రేట్స్ అనుకుంటున్నా నేను వాటిని. ఇంకా ఏంటి హైలైట్ అవ్వట్లేదు సప్లై క్రేట్స్ అని. అసలు ఇలాగే ఉంటుంది సప్లై క్రేట్. ఎంటీ అనుకుంటా. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned.
Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, all right? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Oop. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. You think she was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives. No one could keep up with you, live up to you. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg,
I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobek. There's only one. I miss you. Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not the point. You, you got to play the Savior and the Martyr all at once this time. Great work. What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Les. It's poison. No, go up. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. ఓకే నో ప్రాబ్లం. నా లెచ్చిన పట్టుకున్నా. అక్కడ వే ఉంటుంది అని చెప్పి జస్ట్ క్యాజువల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయా. అప్పుడు ఈ గేమ్లో ముందుకు కూడా చూస్తుండాలి. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. ఇటు సైడ్ వెళ్ళాం. సో వాటినో నేను డైరెక్ట్గా జంప్ చేసేయచ్చా? ఐ థింక్ నేను మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాలనుకుంటా. పాసిబుల్లీ ఎస్. అదేంటో కూడా చూసొచ్చేద్దాం అవతల వైపు ఏముందో. నథింగ్. ఓకే ఇది కూడా ఏం లేదు. అటే కరెక్ట్ రూట్. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Whew.
I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. And what I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone, all of it, every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Claim the master override. Oh, sorry. The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Okay, return to the silent workshop. Open the door. Okay. Okay, see. That didn't sound good. Try not to fall to your death. వాడు అన్నదా లేదా నేను అదే చేశా. ట్రై నాట్ టు ఫాల్ టు యువర్ డెత్ అన్నాడే నేను జంప్ చేసా. అదే జరిగింది. ఐఎమ్ సారీ. అది రోప్ని క్యాచ్ చేయలేదు ఎందుకు? ఓకే. That didn't sound good.
try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Yes, ఇప్పుడు పట్టుకుంది. Keep holding, keep holding. Okay. పైనుంచి దూకొచ్చు అనుకుంటా బేసికలీ. ఓ ఆల్మోస్ట్. పైకి వెళ్ళాలా? వాట్? ఓకే. ఓకే ఓకే. జంప్. ఓకే, ఇది ఈ రూట్ కాదు. బేసికలీ మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. రూట్ దొరికేసింది పైకి వెళ్ళడానికి. సో నో ప్రాబ్లం. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes.
so Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus.
and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora Mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You okay? Two options. Is there nothing you won't do for knowledge? You done what you could to make up your mistakes. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Okay, attach the master override to the lens. Okay, let's do this. So I'll be back, guys. ఒక్క సెకండ్ జస్ట్ వాటర్ తెచ్చుకొని వచ్చేస్తాను అంతవరకు.
సో బ్యాక్ ఓకే కొద్ది వాటర్ కూడా తెచ్చుకున్నా విపరీతంగా దాహం వేస్తుందని. సో సైలెన్స్ ఇంతవరకు మనల్ని ఎలా చేయాలి ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పిన వాడే ఆ హేడిస్ అనే దాన్ని కనుక్కొని వాడే మొత్తం అంతా గ్యాంగ్ అంతా క్రియేట్ చేశాడు. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Silence, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine? Define timeline. Time? Ah. It is the 13th king of the Karja Sundam's reign. Define Karja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Titan flame merely houses intellect. Define Karja. Now that's more like it. Oh, okay. So go to the place. Oh. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing? Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Helis. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. ఓకే ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahavas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Karja in shadow! Incorrect. Bow before the buried shadow. The buried shadow, I don't understand. Did Araman understand the Glinthawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Araman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O shadow of prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. Okay. Anything? I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... సో నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలా జంప్ చేయాలి? ఓకే నేను ఇంకా జంప్ చేసేదానికి ఇక్కడ స్టేర్స్ ఏదో ప్రాబ్లం.
Go to the place, palace of the, okay, palace of the sun. Okay, nice. బై ద వే మనకి లాస్ట్ పవర్ సెల్ కూడా వచ్చేసింది. మన దగ్గర ఇప్పుడు 5 పవర్ సెల్, అంటే 4 ఆల్రెడీ పెట్టేసా, 5ది మిస్సింగ్ అయింది. ఈ 5ది దొరకలేదని చెప్పి 5ది కూడా పవర్ సెల్ దొరికింది. సో మనకి క్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇది రీస్టోర్ ద పవర్ టు ద మెషిన్. Lost on my eyelashes. Health. ఓకే, బేసికలీ నేను ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేస్తా. ఎక్కడిది క్వెస్ట్స్? మ్యాప్లో చూపించట్లేదు ఎక్కడ ఇది. ఐ థింక్ బయటికి రావాలనుకుంటా నేను ఈ ప్లేస్ నుంచి. అప్పుడు ఎక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అవ్వాలి చూపిస్తుంది అనుకుంటా. లేకపోతే ఇది గ్లిచ్ అయిపోయిందేమో. ఐ థింక్ సో. I'll find a use for you. ఓకే, నైస్. ఫుల్. ఇది ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అని చూపించేది గ్లిచ్ అయిపోయింది అనుకుంటా. బై చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. మ్యాప్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. రీప్లేస్ ద పవర్ సెల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసి ఒకసారి క్విట్ చేసి మళ్ళీ గేమ్ లోడ్ చేస్తా. సో బేసికలీ నాకు తెలిసి ఈరోజు మనం గేమ్ని ఫినిష్ చేసేయచ్చు, అదే మెయిన్ స్టోరీని. రేపు మనం డిఎల్సి స్టార్ట్ చేద్దాం. జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఓహోహోహోహోహోహో. వెరీ అమేజింగ్. ఓకే, క్విక్ సేవ్ చేసుకోవడం మర్చిపోయా. తిన్న ఫేస్ని ఫోటో తీయడానికి ట్రై చేద్దామా ఒకసారి. ఫోటో మోడ్, ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ తగ్గించేస్తే అది తన ఫేస్, ఓకే, ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. సో ఎనివే
ఒక్కసారి చూద్దాం. ఫోటో మోడ్‌లోకి వెళ్తా అండ్ ఇది టైమ్ ఆఫ్ డిలే. ఓకే. మళ్ళీ ఫోటో మోడ్‌లోకి వెళ్దాం. టైమ్ ఆఫ్ డిలే. వావ్! యాక్చువల్లీ ఇది ఇలాగున్నప్పుడు కూడా బానే ఉంది. జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్స్‌తో ఆడుకుంటున్నా. హైడ్ ప్లేయర్ ఆన్ డిలే. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ వ్యూ బై ద వే. మనకి ఏ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో కావస్తే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. అది చాలా బాగుంది. You won't go to waste. ఓకే. ఎనీవే. యాక్చువల్లీ మనకి ఇన్వెంటరీ స్పేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీటిని చంపడం మానేసి ఏరియా 150 ఫీట్ దూరంలో ఉందా? సో ఎనఫ్ స్క్రీన్ షాట్స్. ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది నన్ను చుట్టూ తిప్పిస్తుంది అనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, బంకర్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, మనం పైకి ఎక్కాలి అయితే. ఎస్. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ డెడ్ అయ్యి జస్ట్ మిస్ అయింది. సారీ, అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Thank you. Okay. There we go, the last one. All powered up. Now to get the dials in position. There must be some kind of code. These numbers.
They must be related to segments of a circle. Uh, 90, 270. డిగ్రీసా ఏంటి? Data shows required settings for nearby hololocks. 90, 170, 360, 480, 630. అంటే ఏంటి డిగ్రీసా? ఏమైనా క్లూ ఉంటుందా దగ్గరలో? ఓకే, అది లాక్ అయింది. తీసుకెళ్ళి చూద్దాం లేదా. క్లూ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం. క్లూ ఏమో కాదు కానీ క్లూ దొరికింది. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చేసేసాం పజిల్. అసలేంటి అర్థం కావట్లే, చూద్దాం.
did it. Ooh, Let's have a look at that armor inside. నాకు ఎలాగైందో నాకే తెలీదు. స్టవ్ పిచ్చి పిచ్చిగా నొక్కుతూ పోయి Alright. ఆటోమేటిక్గా Now అయిపోయింది. let's see what we can do with this material. ఫైనలీ నాకు అన్నీ అదృష్టవశాత్తు అవుతున్నాయి తప్ప ఆల్మోస్ట్ పావుగంట కూర్చున్నా దాని ముందు. పికప్ షీల్డ్ వీవర్. ఓకే, క్వెస్ట్ కంప్లీట్. సో మనకి ఆర్మర్ వచ్చింది. కేవ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ఆర్మర్. నాకు తెలిసి ఇదే ఫైనల్ క్వెస్ట్ అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఉంది. బేసికలీ చూద్దాం ఇన్వెంటరీలో. ఇన్వెంటరీ, ట్రెజర్ బాక్సెస్, ఓకే, ఆర్మర్, ఓకే ఓకే ఓకే. షీల్డ్ వీవర్ అవుట్ఫిట్ బాక్స్. ఓ ఓకే. సో ఈ ట్రెజర్ బాక్సుల్లో మనకి ఐటమ్స్ వస్తుంటాయి. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని 14 పేజీల నిండా ఉన్నంత బాక్స్ ఉంది. ఓ, నేను ఎప్పుడు అసలు ఓపెనే చేయలేదు. ఇవన్నీ నేను కలెక్ట్ చేసిన డేటా పాయింట్స్. ఇంకా ఉన్నాయి మిస్సింగ్. అంటే నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇంకా కంప్లీట్గా ఫుల్ చేయలేదు. ఇంత గేమ్ 3 వీక్స్ నుంచి ఆడుతున్నా. ఫ్రోజన్ వైల్డ్, ఓకే ఓకే. ఫ్రోజన్ వైల్డ్ అంటే డిఎల్సీది. సో ఇన్వెంటరీ, నోట్ బాక్స్ ఇంకా ఇంకొంది. ఓకే, ఇది ఓకే. ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్దాం. అవుట్ఫిట్స్, షీల్డ్ వీవర్. I can't spare the weight. Okay, hello. Okay, so సెల్ రీసోర్సెస్ నా దగ్గర ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి. డెత్ బ్రింగర్ లెన్స్. డెత్ బ్రింగర్ అంటే ఓకే, రేవజర్ లెన్స్ క్లియర్ చేసేసుకుందాం మ్యాక్సిమం. సేల్ చేసేసా. ఓకే, వాడికి ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేదంట. బ్లేజులు మనకు కావాలి.
ఇన్వెంటరీ నిండా వీటితోనే నిండిపోయింది. నాకు తెలిసి వీటితో ఏమైనా యూస్ఫుల్ ఉంటుందేమో అని చెప్పి ఉంచుకుంటున్నా, ఎందుకైనా వీటిని. ఓకే, ఇది ఒకటి అమ్మేద్దాం. మెషిన్ కోర్ సెల్లింగ్ ఫర్ మెటల్ షార్ట్స్. ఓకే, అమ్మేద్దాం. selling for metal shards, selling for animal talisman tail. ఇవి ట్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు, సో వీటిని ఉంచుతున్నా. టర్కీ స్కిన్. ఓకే, క్రాఫ్టింగ్ ఐటమ్స్ లో కూడా వాడచ్చు ఇది. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేయట్లేదు. సో బేసికలీ నా ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఎంత ఖాళీ చేయగలితే అంత ఖాళీ చేయగలుగుతున్నాను. ఓకే, 8 స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇన్వెంటరీలో. అన్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, అన్ని క్రాఫ్టెడ్లోనే ఉన్నాయి. సో క్రాఫ్టింగ్లోకి వెళ్ళి మనకి రిచ్ మీట్ కావాలి. ఫుల్ హెల్త్ పోషన్ ఏం లేదు మన దగ్గర. హీలింగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి బేసిక్లీ. మనం హీలింగ్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ కొత్త ఆర్మర్కి మోడిఫికేషన్ స్లాట్స్ ఏం లేవు. Hunt's over for you. Ouch. Okay. ఒకే షాట్కి 3. కమాన్, హారిపోతున్నాయి. యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఆర్మర్ ఏంటంటే అది, ఈ ఆర్మర్కి షీల్డ్ ఉన్నది అంటే అది డ్యామేజ్ అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది అండ్ అది ఫుల్గా మళ్ళీ హీల్ అయిపోతుంది. అంటే మనకి ఇంక హెల్త్ అవసరం లేదుగా. Gotta finish you in one. వెయిట్. బేసికలీ అంతే. నాకు తెలిసి ఇది కరెక్ట్గా ఎండింగ్ ముందు ఈ ఆర్మర్ ఇచ్చాడంటే ఫైనల్ బాస్ చాలా టఫ్గా ఉండుంటాడు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే మనం ఈ ఆర్మర్లో అసలు డ్యామేజే తీసుకోలేం. యాక్చువల్లీ చిన్న డ్యామేజ్ తీసుకుంటే అది మళ్ళీ రీఫిల్ అయిపోతుంది. Let's get on with it. సో బేసికలీ ఇది కొద్దిగా ఓవర్ పవర్డే. నాకు తెలిసి బాస్ కష్టంగా ఉండుంటాడు, అందుకే నాకు తెలిసి అంత ఈజీగా చావడేమో.
అది తెలిసి అందుకే ఈ ఆర్మర్ ఇచ్చి ఉంటాడని నేను అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. సో బేసికలీ నాకు ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మనకి ఇంత ఓవర్ పవర్డ్ ఆర్మర్ ఇచ్చాడు. అండ్ గో టు ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ ద సన్. సో మ్యాక్సిమం ఈరోజే ఎండ్ అయిపోవచ్చు గేమ్. సో రేపటి నుంచి మనం ఓకే అన్న, మన దగ్గర ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్స్ కూడా లేవా? సూపర్. బై రీసోర్సెస్, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, బేసికలీ నాకు తెలిసి ఈ రోజుతో గేమ్ అయిపోతుంది మెయిన్ స్టోరీ. అండ్ రేపటి నుంచి డిఎల్సీ స్టార్ట్ చేస్తా. పాసిబిలీ త్రీ కంప్లీట్స్ వీక్స్ పట్టింది ఈ గేమ్. మెయిన్ గేము డిఎల్సీ కలిపి ఫినిష్ చేయడానికి 3 వీక్స్, 3 కంప్లీట్స్ అంటే ఒక ఇంకేముంది దగ్గర దగ్గర 21 డేస్ పట్టింది ఈ గేమ్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇది 3rd వీక్ నేను ఆడుతున్నా. అండ్ డిఎల్సీ కూడా నాకు తెలిసి 1 వీక్ టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నా. పాసిబిలీ 3 వీక్స్. పెద్ద గేమ్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 వీక్లో అయిపోతుందని స్టార్ట్ చేసా, కానీ 3 వీక్స్ పట్టింది. ఈరోజు ఈ గేమ్ ఫినిష్ అయిపోతే 3 వీక్స్లో మెయిన్ స్టోరీ అండ్ డిఎల్సీ పాసిబిలీ 1 వీక్ వేసుకుంటున్నా. మరి అది అంత ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో, ఎందుకంటే డిఎల్సీ అంటే చిన్నదే ఉంటుంది. సో అదొక 1 వీక్ వేసుకుంటున్నా. 1 మంత్ పట్టింది ఈ గేమ్ ఫినిష్ చేయడానికి. Lucky that the Nora was there to protect the Sun King. What on earth were the Vanguard doing? I've worked enough to last a lifetime. సో చూద్దాం ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయిపోతా, లేకపోతే ఇంకా మెయిన్ స్టోరీ ఉంటుందో లేదు. We all have our place in the order of things. I bet those traitorous officers will just... Machines or bandits try to get past me. Arrested 2 for disorderly conduct last night. I had to take over my brother's shift today. Don't let your guard down. Machines or bandits try to get past me, I'll have a fight. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death,
I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Talk to blameless Marat. ఈ ఆర్మర్ షైనీ కూడా అవుతుంది స్టీల్ లాగా కొత్త ఆర్మర్. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me? Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the spire. Erend and the vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Visit both defense sites. Optional. Review the Another preparation attack on the at the city? site. What did we do to It's deserve optional. Review preparation at the spire. Optional. So let's go. మనం ఆప్షనల్ కూడా వదిలిపెట్టాం. ఆప్షనల్ కూడా చేసి తీరాలి. So let's go. Protect your city from the army outside its gate. I hope. These aren't bullets. They're necessity. మ్యాప్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి. రెస్ట్ బిఫోర్ యూ ఫర్ ద ఫైనల్ బ్యాటిల్. ఇక్కడ ఉంది. Spire at the ridge. Okay. Damn him. And the Karja in shadow. Check out these wares. Forget to stop up. The battle is about to start. Don't watch. Hide. There's plenty of work here, but none I like. బేసికలీ మనం కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటా. ఓకే Look, I've got a pair of sturdy osseous. ఐ థింక్ కమాన్ ఎలివేటర్.
మొత్తం షైన్ అవుతుంది. Won't cost you a shard just to look. ఓకే, Come take a 330. look. I'll give you a good price before you're on the road. ఏమో. Don't pass up these goods. Stop Derval. ఓకే, Without మనం breaking రైట్ a తీసుకుంటే sweat, చాలు. I had no idea the Nora was. By the sun, a woman now leads the Hunter's Have you Lodge. just polished What's that next? armor? A woman Who's is it? king? Of course. Isn't that a little... What? Nothing. Out with it, woman. Forget I said anything. You look very dignified. Thank you. And shiny. Very shiny. Aloy, I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. Okay, that's Don't it. ask me where to go if you're lost. I'm a guard, not the town crier. An Oseram tries to kill the Wait, what? A woman now leads the Hunter's Lodge only because no men were left in her house to do the job. Aloy? At ease, Uthid. Meridian will be glad to have you on its side. And I am too. The honor is mine. You saved my epitaph from being a fine soldier but a fool of a man. I'm hoping you won't need any kind of epitaph just yet. As the sun wills. When you found me, I was trying to eke out a glorious death. But now, a glorious life seems more preferable. To watch Edelman play in the low gardens again. Still surrounded by a dozen guards, but... what you did, Aloy, it was done well. Although, I can't shake this road, Vinasha. She delights in goading me. Like brazen colors waved before a behemoth. Do you want me to ask her to stop? No. I accept it. Well then. Meridian shall stand and shadow shall fall. I swear it. Here's to that, Uthid. It's always the ones you least expect that cause you trouble. Prince Eteman is alive and well in Meridian. The Karja and Shadow... Elita, I'm pleased to see you, but what are you doing here? I'm helping prepare for the battle. If a Thrall were here, we would have fought together. I know it. So I'm doing everything I can. Digging battlements, collecting herbs. Anything that makes a difference. I can't take his place. Nothing can take his place. But I'm here for him. For both of us. I understand what it was he saw in you. He'll always be with me. Sun and shadow still meet for a moment. Every dawn and dusk. I should give you this. To help in the battle. By the sun, I hope you don't need it. Thank you, Elita. Be safe. Meridian. Couldn't imagine living anywhere else. మనకి యాంటీడోట్ వచ్చింది. The Sun Okay. King's grown too soft. Nice. Too much Oseram influence at the palace. Huh. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Petra Forge woman. I hail from the Free Heap. I'll be heading back in the next dust storm. Murad asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well,
but I've cleared their throats so they can really roar. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. Ooh. It hits nice and wide. No need to aim it like a bow. Okay. Wait, let me test it. Luck's with me. Okay. Nice one. నేను పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చా? తీసుకెళ్ళిపోతున్నా. Just kidding. How many men do you think you'll kill in the battle, Luthid? As many as I have to. I don't get involved in I politics. love it when you say things like that. It's so... A shame a woman cheerful. సో బేసికలీ మనకి గట్టిగానే వస్తాయి అనుకుంటున్నా. అంత పవర్ఫుల్ క్యానన్ మనకి అక్కడ ఇచ్చాడంటే Punishment to make Derval pay for his treason. Prince Edaman is no traitor. ఓకే, మన దగ్గర 799 వుడ్ ఉంది, సో నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మన ఇన్వెంటరీ ఏంటి ఫుల్ అయిపోయింది అప్పుడే? లేదు, అంటే ఇక్కడ ఈ హెర్బ్స్ అన్ని రెడ్గా వస్తుంటే ఇన్వెంటరీ ఫుల్ అయిపోయింది. How do I get up there? Man! Oh, okay. You're the hunter from the Banuk Grove. I remember you also, Nora. The machines shook free of their slumber after you arrived, raged and fought. Well, that wasn't my fault. No, I'm thanking you. That night, I decided I would not go back to Banur. I would take my hunt into these lands. So many machines, even demons, spidery, skittering, without the blue light in them. Dead things that must be killed again. Our enemies dug up an army of them. An army. Yes, that's why I came. Good. I'll wait. తను ఎప్పుడు చూడలేదు. పాసిబుల్లీ ఇంకా క్వెస్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి అనుకుంటా, అంటే గ్రీన్ ఐకాన్స్ సైడ్ క్వెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవి. సో లెట్స్ గో. ఇందాక క్యానన్ చూపించింది కదా, తను కూడా నా చూడలేదు. మేబీ ఇంకా సైడ్ క్వెస్ట్స్ ఉన్నాయనుకుంటా, మేబీ ఇదే ఎండ్ కాదేమో. Who is this? Talana. Oh, okay. Why are you here? I'm your hawk. Where else would I be? Defending Meridian with Avad? I leave that to the rest of the lodge. I will not stand aside while one of mine fights alone. Not again. Are you sure you... You're risking your life for all of us. You can't ask me to stand by and watch. Not when I have the power to change it. Then I won't ask you. It's settled. I will fight by your side. My only request... Name it. Leave the biggest machine for me. No promises. Okay. నార్మల్గా నేను ఒక్కడనే ఫైట్ చేయాలన్నప్పుడే పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ని అన్నింటినీ ఒక గుంపు నా మీద వదిలేస్తుంది. అలాంటి ఇంతమంది హెల్ప్ వచ్చి ఉన్నారంటే మామూలుగా ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. ఎవరు? హూ ఇస్ దిస్ గై? It rises taller than the highest tree. These cards are in their frilled armor look like turkeys. But there are so many, and now we are so few. They are not our foe. Not this time. War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here.
I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Water. Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says, or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Okay, last and final. Who's this guy? So who are these guys? They call themselves the Eclipse. What does that even mean? It's when the moon gets in front of the sun, idiot. Is that supposed to sound scary or something? I don't know. They used to be Karja. Karja are always yammering about sun and shade. Well, if they used to be Karja, how tough can they be? Yeah, they're best guys dressed like birds. We'll rip their little feathers off. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. Well, that's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the Vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit them like a hammer till they can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the Vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Erend. Ursa would be proud. Well, only if we win. Okay, we did the both defense sites optional. Rest before the final battle. నా దగ్గర ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ కూడా లేదు మొత్తం నేను 500 ఫీట్ పరిగెట్టుకుంటూనే వెళ్ళాలి ఓకే ఎనీవే అసలు ఎక్కడా చూడలేదు ఇందులో మనం ఏదో క్వెస్ట్ వదిలేసాం అనుకుంటా
చూద్దాం రేపు డిఎల్సి స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈరోజు అవగొట్టేస్తా. 2 hours అవని 3 hours అవనండి, ఎంత టైం పడితే పట్టనే ఉంది. ఈరోజు ఈ గేమ్ని అవగొట్టేస్తాను. రేపు మరి ఈవినింగ్ వరకు అయితే నేను స్ట్రీమ్ చేయలేను అంతసేపు. టైం ఎంత అయింది? ఇప్పుడు 2 అయింది. బేసికలీ చూద్దాం ఇది గేమ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఎంత టైం పడుతుందో. మ్యాక్సిమం ఫైనల్ బ్యాటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా అయిపోయేసరికి ఒక 1.5 hourలో గేమ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నా. రేపు డిఎల్సి స్టార్ట్ చేస్తా గేమ్లోని. Always stay bright, always stay alert. That's what I say. తన బేస్ చూస్తుంటే కాసేపు ఇంకొద్దిగా సేపు పరిగెడుతుంది, పక్కన పడిపోయేలా ఉంది క్యారెక్టర్. అలా బేస్ అంతసేపు పరిగెట్టించా నేను. సో ఎనీవే okay, don't break the elevator. No, it's said it. Nice. By the sun, an attack is coming. Basically నేను సేవ్ చేసుకుంటా ఇక్కడతో. Wasn't sure about the sundown at first, but it's growing on me. Where are they coming from? The west? The Boland's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? I don't think so. Let's go. Let's go and sleep. Finally. Rest before the battle, no way back. Do not do more preparations. Preparations ఏం లేవు, అంతా ఫైన్, అన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి. Finally some sleep. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you, Rost, after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Ma'am. What the? Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway.
ఇలాంటివి ఇంకా చాలా వస్తున్నాయి. 1 2 3 ఓ షిట్. ఓకే ఒకేసారి మూడింటిని ఫైట్ చేయమంటారా ఏంటి? The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. Oh! Helis! No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns. He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. Should have fought me in a sun ring then. We're down, but we're not out. Why do you fight? The end is inevitable. Okay. Accept it. Accept your weakness. What? Come on. నా డ్యామేజ్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా నేనేం చేస్తానండి సింపుల్గా. Only endless night awaits you. Bleed for the shadow. Meridian must run red to be cleansed. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Sorry. వాడికి 20 మిషన్ గన్తో కొడుతుంటే 20 డ్యామేజ్ అవుతుందా? ఓకే నేను అనుకుంటూనే ఉన్నా. Blocked again. The bridge can't take much more of this. He's too dangerous and close. It's giving way! What are you before the terror of the sun? The one who will take you down! I am chosen. You came from nothing. You will die on nothing. Can't let him in close. A savage cannot understand destiny. Come on. Perfect. Impossible. I am chosen. This was not meant to be. I hope this hurts. None of this was meant to be. I don't have time for this. You're done. Hades is next. The buried shadow will save me. I cannot. Shut up and give me the loot. Quickly craft. Okay.
This'll last. What the? Oh, okay. Breach door, okay. For Meridian! Hold the line! Where do you need me? Take up a cannon! On the platforms! దీనికి ఇంత రేంజ్ లేదు వద్దా Nora, girl, look out! ఓకే దానికి రేంజ్ లేదు Now it's mad. Time to go. Machines from the west! సైడ్ ఉన్నాయి and the reach okay nice రైట్ సైడ్ వస్తున్నాయి They're coming from the south! సౌత్ అంటే అటు సైడ్ ఓకే So they woke up. ఓకే చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి Beware, Nora! Incoming! No! It's off. Stop! Look to the west! It fires on you, Nora! Oh, you కిందకు వచ్చేసాయి It's firing on your platform! నేను మ్యాక్సిమం ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు అనుకుంటా Deathbringer fire incoming! No sign! A wall in the attack! Lower your arms! But be wary! Chance to catch a breath and prepare. హెల్త్ పోర్షన్స్ అన్ని ఫుల్ చేసుకుందాం ఎందుకైనా మంచిది ఓకే ఇన్వెంటరీ ఫుల్ డిఫెండ్ ద రిచ్ Raise arms again! West! వెస్టా ఓకే గో చూద్దా ఇది అంత దూరం వెళ్తుందో Good hit. It's taking a shot at me.
Here it comes. Better move. From the sky! Not you! అలాగే ఉండాలి. Take cover from the Deathbringer! ఎక్కడ? By the sun, all shadows descend on it. You're not gonna be the one to stop me. చాలా చిన్న డ్యామేజ్ అయింది. It fires on you, Nora. You bitches are coming too close. Oh shit, they're coming too close, they're coming too close. Beware, Nora! Incoming! Finally. Don't want to be here when that hits. చాలా లాంగ్. Stormbird! Stormbird! Nora, girl, look out! Ah! Take cover from the Deathbringer! ముందు దీన్ని వెయ్యాలి. చాలా హెల్ప్ తీసుకుంటుంది. నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఈ సూట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు. ముందు దీన్ని వేద్దాం. Deathbringer fire incoming! థ్యాంక్ యూ, గుడ్ బై. థ్యాంక్ గాడ్. ఇంకా వస్తున్నాయి వద్దా? Incoming! నాకు తెలిసి గ్యారంటీ ఆర్మర్ లేకపోతే నేను పోయేవాడిని. ఐఎమ్ ప్రిట్టి డ్యామ్ షూర్. Aloy! 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 Tab? By all, Mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they? No. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go.
Aloy, go! We'll draw them. Now you face their true son, shadow demons. Do it! Help. Gather, help. I'll tuck that away. Excuse me. Get out. No Banuk turns away from a challenge. Rest now, Ice Hunter. Ice Hunter? What the? Okay, basically మన హెల్త్ అంతా ఫుల్గా ఉంది, ఇన్వెంటరీ కూడా స్పేస్ అంతా ఫుల్గా ఉంది. నాకు హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా సరే. Need them soon enough. It's begun. Hades is transmitting. If Hades has started the signal, it must have gotten through the defenses. The Nora. Aaron's vanguard. I have to get up there. Gotta keep going. Keep pushing. Knew this wouldn't be easy. So no holding back. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. It's my fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. Hawk and Thrush, let's go. I should stock up. Last chance. సో బై ద వే మనకి స్కిల్ సెట్ కూడా వచ్చేసింది, ఫుల్ అయిపోయింది. ఫైటింగ్ బ్యాక్, మౌంట్ రిపేర్ ఆల్ మౌంట్.
Okay, fighting back heavy, super bear attack, increase damage when ally. తెలిసి స్కిల్ లిఫ్ట్ వరకు వస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే ఎనీవే చిల్ వాటర్. ఓకే లెట్స్ గో. Climb up. Arrival of Entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of Entity has been accounted for. Is that a generator? Right there! Tank ranges है. And this gun too. Nine. Look out, it's brought in reinforcements. Don't let them overrun us! What? No ammo. Okay. Prioritize Entity. Corrupted going for you. Thanks for the warning! Yeah, come! Give me your cannon. Give me your cannon, scrapper. Cannon it. Cannon it. What? This one's persistent! Everyone, quickly! Nice shooting! For the honor of the Nora! I think వాటి వీక్నెస్
Fire అనుకుంటా. The hunt's not done yet. More machines. Take them out first! ట్రాప్స్ బాగానే మనకు వస్తున్నాయి. With the time I've got left, I can do this. ఇదొక్కటే. We've taken out the corrupted. We've cleaned them out. Get to safety. Oh, it's fake. Precision arrows ఎందుకు వాడకూడదు? Time enough to beat the machines back. Okay. That's it. My way's clear. The Deathbringer falls. System threat imminent. I'm more than a threat. Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging Extinction Protocol. Yes, shut down, shut down, shut down. Oh, finally.
So finally, it's over. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. సో బేసికలీ మనం హోలోగ్రామ్ చూసాం కదా, నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నానని. బట్ ద ఓ ఓకే, బేసికలీ వెరీ నైస్ గేమ్. ఫస్ట్ మీ హ్యూమన్స్, అడ్వాన్స్ హ్యూమన్స్ రోబోట్స్ని క్రియేట్ చేశారు, కాకపోతే వాటిలో గ్లిచ్ అయిపోయి రోబోట్స్ ప్రోగ్రామింగ్లో అవి బయోమాస్ అంటే చెట్లు, వాటర్, ఎర్త్ మీద ఉన్న వాటినన్నిటిని ఫుడ్గా తీసుకొని బతుకుతాయి. దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం పోతుంది అండ్ అవి సెల్ఫ్ రిప్లికేట్ అవుతాయి అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళు ఒక ఎస్కేప్ ప్లాన్ లాగా తయారు చేసుకొని లైఫ్ ప్రిజర్వ్ అయ్యేలా వాళ్ళు బంకర్స్ అవన్నీ చేసుకొని వాళ్ళు మిషన్ దాటికి చచ్చిపోయారు. సో మిషన్స్ అన్నీ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్స్ ఎ గర్ల్ క్వెస్ట్ ఫైండింగ్ హూ రియలీ షీ వాస్. నైస్ గేమ్ బై ద వే, చాలా బాగుంది. సో డిఎల్సీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, అది రేపు ఆడతా డిఎల్సీ.
Don't touch it. Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Oh no. మళ్ళీ వీడి దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో బేసికలీ మెయిన్ గేమ్ ఫినిష్ చేయడానికి నాకు 3 వీక్స్ పట్టింది. అండ్ డిఎల్సి ఉంది దీనికి, అది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. బై ద వే ఈ లోడింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి సేవ్ చేసుకొని స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసేస్తా. అండ్ రేపటి నుంచి మనం డిఎల్సి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అది ఎన్నాళ్ళు పడుతుందో తెలియదు, పాసిబుల్లీ దీనికన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. 5 డేస్లో ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా డిఎల్సి పెద్దదిగా ఉంటే. సో లెట్స్ సీ ఏమవుతుందో. Congratulations on defeating Hades and protecting Gaia's dream of Earth reborn. The state of the world has been restored just before the looming shadow. Prior to the final battle of Meridian, you keep all the loot. You keep all the loot and experience from the successful playthrough. Additionally, new game plus has been unlocked. Basically, new game plus అంటే ఇంకా హార్డ్గా ఉంటారు బాసెస్, అండ్ చిన్న చిన్న మిషన్స్ కూడా మిమ్మల్ని తుక్కు రేగొడతాయి. సో granting the option to play the game again from the beginning with all the loot and skills you have accumulated throughout this playthrough. A new game plus loadout of current inventory and skills has been created to play in this mode. Simply choose the new game plus option in the main menu. You can also create new loadouts via the pause menu in game. Thank you for playing the Horizon team. Okay, thank you. బేసికలీ మనకి హెల్త్ కొద్ది తక్కువ ఉంది. ఓ సారీ, ద మెయిన్ క్వెస్ట్, ద లూమింగ్ షాడో. గో టు ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ ద సన్. ఓకే, బేసికలీ సేవ్ చేసుకుందాం. You're in for a treat. It's quite a show. It was Derval. He tried to kill the sun. An Oseram tries to kill the Sun King and ignore us. We all have our place in the order of things. By the way, nice change. ఆ లెగ్సీ టవర్ ఇంకా అలాగే ఉంది. అక్కడి నుంచి అది యాంటీనా మొత్తం స్టార్ట్ చేసింది. అంటే మొత్తం పడుకున్న మెషిన్స్ అన్నిటిని లేపింది. The death bringers, you can call them. Move along. You have no need to loiter around here. No. Basically, inventory, resources. Okay,
ఫుల్లీ రీసోర్సెస్ ఫుల్ ఉన్నాయి. నోట్బుక్, డేటా పాయింట్స్, టెక్స్ట్ డేటా పాయింట్స్ వరల్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయో. అంటే బేసిక్లీ మనం ఏమీ చేయలేదు, ఎక్స్ప్లోరేషన్ పెద్ద చేయలేదు, నార్మల్గా తిరిగానంతే తప్ప. ఓకే ఇవి ఓకే నైస్. నాకు ఈ సూట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో నాకు అర్థమైపోయింది ఫైనల్ బ్యాటిల్ గురించి ఈ సూట్ ఇచ్చాడని. దెర్ ఇస్ నో వే ఈ సూట్ లేకుండా నేను దాన్ని బీట్ చేయలేను. లెట్స్ గో, మేము వెళ్ళి మాట్లాడదాం. The sun shines on hard work and honest sweat. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian in the light where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for if we're to fight together on Then you even now. I don't know about వాట్ ద లూమింగ్ షాడో మనం ఆడేసాంగా. ఇప్పుడే గేమ్ అంతా ఫినిష్ చేస్తా. మేబీ ఐ థింక్ మనం డిఎల్సి ఆడితేనే కానీ ఫినిష్ అవ్వదేమో కంప్లీట్గా. సో ఎనీవే సేవ్ చేసేసుకున్నా, నో ప్రాబ్లం. ఇది సేవ్ చేసేసుకున్నా. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ క్వెస్ట్ ఇంతటితో ఆపేద్దాం. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పేక్ ఏమైనా ఉందా చూస్తా. లేదు. సో సార్ ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి క్రాఫ్టింగ్లోకి వెళ్ళి ట్రావెల్. ఓకే, యువర్ ఇన్వెంటరీ రీసోర్సెస్ ఇస్ ఫుల్. ఓ మై గాడ్. ఓకే, రీసోర్సెస్. Thank you. Crafting, travel. Okay. సో బేసికలీ నాకు తెలిసింది మనం ఆ డిఎల్సి కంప్లీట్ చేస్తేనే కానీ ఈ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అవ్వదు అనుకుంటా. ఆ లూమింగ్ షాడో బేసికలీ మనం ఒకసారి కంప్లీట్ చేస్తాం ఈ క్వెస్ట్ని. ఓకే, అన్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నా. నాకు తెలిసి డిఎల్సి కంప్లీట్ అయితేనే కానీ ఇది క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అవుదాం అనుకున్నా. ఎందుకంటే మనం ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ టవర్ కూడా లేచిపోయింది కదా. సో బేసికలీ ఐ థింక్ నేను ఈ గేమ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే డిఎల్సి కూడా కంప్లీట్ చేసేయాలి. సో ఎనీవే నేను ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయిపోతా. ఆ డిఎల్సి నాకు తెలిసి క్వెస్ట్స్ వేర్ ఇస్ ఇట్ సైడ్ క్వెస్ట్ ఇంటూ ద ఫ్రోజన్ వైల్డ్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం. నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటున్నా. ఎస్, ఇదే డిఎల్సి. సో ఇక్కడికి నేను ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయిపోతున్నా. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయిపోయి సేవ్ చేసుకుంటా. డిఎల్సి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళీ ఈ క్వెస్ట్ ఆడదాం. ఎలాగో కొద్దిగా ఈజీగానే ఉంది.
మరీ అంత కష్టపెట్టలేదు, చావలేదు, ఏం అవ్వలేదు. సో దాట్స్ ఫర్ ఇట్ టుడే. మీరు ఈ స్ట్రీమ్ని ఎంజాయ్ చేసినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నేను రెగ్యులర్గా స్ట్రీమ్ చేస్తుంటా. ఎర్లీ మార్నింగ్ 10 o'clock స్టార్ట్ చేస్తా. 4 hours 5 hours స్ట్రీమ్ చేస్తా. చూస్తున్నాను స్ట్రీమింగ్ షెడ్యూల్, ఈవినింగ్ బెటరా మార్నింగ్ బెటరా అని. మార్నింగ్ 10 to 4 hours అంటే మధ్యాహ్నం 2 అంతవరకు. కాకపోతే ఈవినింగ్ అయితే మిడ్ నైట్ వరకు చేయొచ్చు, అదొక ప్లస్ పాయింట్. ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అంటే మళ్ళీ నేను భోజనానికి లేవడం, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం అవుతుంది ఒకవేళ నేను స్ట్రీమ్ ఎక్కువసేపు చేయాలంటే. సో ఐఎమ్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ మై స్ట్రీమ్ షెడ్యూల్. సో మెయిన్ గేమ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడతో. డిఎల్సి అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్వెస్ట్ ఇంకా కంప్లీట్గా అయిపోద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నా లైవ్ స్ట్రీమ్ని. క్విక్ సేవ్. మీరు ఈ స్ట్రీమ్ని ఎంజాయ్ చేయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా, ఏమనుకోకండి. సో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ బై. I see you guys tomorrow, same time 10 AM ki, with Horizon Zero Dawn DLC into the Frozen Wilds. Okay, see you guys. Have a nice day.